Yeah, man, welcome back to another video, a powerful video beyond imagination. Here I go, I am Lucky Child, the Prince of Africa. Fatima behind the camera, simply the way. As we say, we are working each and every day to change the narrative of Africa, to change the narrative of the motherland, the Gambia. As we always said, for the Gambia motherland, we stand to work and pray that all may live in big unity, freedom, peace each and every day. Let's justice guide and drive our actions towards our brotherhood. As we said, we are working every day to defend and then fly with the color red, white, blue, white, green. So day to day, what we got for you is all about Operation Clear the Road in the Gambia, West Africa. And we see that a lot of countries are doing it in West Africa. So mobile, yeah. So stay focused with me. As we always said, we are the best out of rest. We lead and others follow. So right now, Mane with his team, and then the other team is at the other side. So you see a lot in the Gambia, and always, as I said, positive comment whatever you want to comment, but let it be positive, straightforward. So I am Lucky Child. Stay focused. We're the best. And please, guys, don't forget to subscribe to our YouTube channel. This is Smell Gambia, Smell for the Nation, Smell wherever you are. So subscribe to Nice Gambia and subscribe to Smell Gambia as well. And subscribe to Banjul TV, every TV in the Gambia. This week Gambia too, they are there. Subscribe as well. Yeah. Salute to Alma from the West. Yeah, right. You can see most of them are trying to pack up their stuffs. Inside. So right, that's a new. Alright? It's not big deal. Where you stand is all good back. People to be moving. Yeah? If you bring in everything outside, meaning you are encouraging sales or another business on the road. And the road is not meant for business. Alright? It's only for movement. Whether pedestrians or vehicles. Now put everything inside. And from now on, from now on, one fridge should not be out. The road is not meant for selling. Alright? Start moving there. Hey. Kuy jaay fi mata. Yow la. Amulo fi place. Ci kaw yoon bi mënu lo ñëw rek nga tek fi mata. Parce que fi yoon la. Ah? Utal trop fu mu nekk ni. Ah? Bele kan mako mom bi. Kan mo mom borom fuul bi. Fi borom kër bi mo la jox fi ni pour nga jaay la. Ah? Ay jannati la. Pour ah? Say. Konoto ñim be sika ye dundi konoto banta ci biti dara waru fa nek parce que ci kaw yoon bi xam nga ci nga ni nakas waaw banta yi num def fini et pare ko mo fi yoon na bu ñi xalé yi am na xalé yu xamne ñun duñ sol dara waaw non li or fini légui dugal lepp ci biir waxal sa gaay nañ bay lu ñoo def ñu dugal ko ci biir ah amul na gëna fi ana ko ana feray man ana feray man Ready, ñan ñoo leen moom ci kaw yoon bi ngeen park and rider yi fii Johnson la génne leen ko fii Johnson la Johnson doo ñëw rek nga teg fa oto ma nga teg fa rider ah dafa am limitation distance léegi puus leen ko ngeen génne ko léegi ne yéen seen boss génne la vraiment you speak English Paul ma naka bii nii wala fii nekk bagage yi fii nii foofu la sab yii ni war a nekk ana sanga dara warloo ko génn si kaw yoon xam nga yi ay weñ kese la te xale yi xoolal kii nii fu mu taxaw ni lii korekut yoon bi nañ bàyyi yoon bi sa yeneen bagage yi nga dugaleen si biir boo fexee jut nga uti beneen place waaye si kaw yoon bi nga bàyyi yoon bi dégg ana weldaman ku nekk fere bojam weldaman weesu bo ana sa bopp dafa génn fu mu nekk nii nga seen table bi fu mu nekk nii seen weñ yi nii jël leen seen weñ yi ngeen dugal ko yi ngeen taf fële na la dugal leen ko si biir from now on bàyyi leen di génne seen bagage yi di ko teg si kaw yoon bi du pour business sa boss bu ñëwee balaa moo ñëw yéen jël leen weñ yi xam nga yi oruñ fi ay weñ kese la ba pare dañ ñëw mën naa gaañ nit anytime léegi dugalal lépp si biir sa boss bu ñëwee wax ko ñi génn ñi ci kaw yoon bi ñëw nañ fi ñu ne léegi from now on
suñ benn banque weñ warta nekk si mbedd alright nañ dugal everything si biir ah waaw jëlal lii nii lu nekk si biir nga dugal ko si biir sa weñ yi nga tap ni si maraj bi ngeen dugal ko si biir ok yow doo ñëw dogal ma weñ benn ana sa boos wax naa ko ci démba mu ne ma da ngeen def ci biir marché police you must every day. It's not going to be nice. You every day the police court whatsoever. It doesn't worth it. Yeah. Because from now on, it's good that you know because you're not concrete. It's not this one. Fence beside outside some big. That I want to protect for. So we gotta let it be there. Once again, welcome man, ana welcome man. Assalamualaikum. Yaay borom workshop bi. Very well. Legi gis nañ ne li nga génne ci biti ni. Ah? Warta nekk. Andu daal suñ luwaay lu ñu wax mooy ci kaw yoon bi warloo fa def benn business ci kaw yoon bi warloo fa am benn workshop ci kaw yoon bi kenn waru koo xatal parce que yoon bi mooy dem ak ñëw moo tax ñu nguur bi créé non du loolu sax waaw very well parce que ñu bari loolu la ñoo wax du oto yi rek ñoo am wala ci kaw yoon du ñi rek ñoo am wala ci kaw yoon naka ñi nekk ci seen tax am na ñoo xam ne ay am te ñooñu yëpp am nañ wala ci kaw yoon bi pour ñëpp la du kenn nit so yow am nga sopp looy liggéey nga meeg soo na xale yi arrange ci biir looy liggéey nga am fi nga mën a dencal soo bëggee advertisement boobu dina la ko leeral nag advertisement demal ñu utal la boot na teg ko nii ku jàngut sax bu gisee ni bunta yi nga ay palanteer yi ngay liggéey buñ ko seen buy ñëw romba di ñu xam ne fii metal man moo nekk boot bi balaa loolu dina la may benn bunta nga taf ko nii pour ñu xam ne benn rek waaw understand boobu pour advertisement boobu da nga koo taf ni sa maraaj bi rek nga boobu du xatal waaw waaye ni ñu mel ni mais ni fii dafa mel ni comme ay store te pare ko léegi nañ def loolu na gars yi dugal bagage yi ba pare waxal sa xale yi ne benn kenn bu indi dara si biti di ko liggéey waaw gis naa ne si biir nga dee liggéey waaye xam nga xale yi il faut nga contrôle soo nekkul fii kenn a ñëw mu ne ko ma ne defal ma si lii nii gaawal mu génne machine di ko defal police yi bu ñu ko fekkee foofu boobu problème from now on dinañ ko di dem ak ñëw every day ñuy scroll bi bu ñu fekkaat loolu Yeah, so what's your name, bro? My name is Apollinaire Lama. Apollinaire? Lama. Are you a Gambian or Ghanaian or Syrian? I'm in Guinea Conakry. You are from Guinea Conakry? Yes. So for how long you have been doing this business? I mean, the shop here. Yeah, the shop here. Only 2 years. Only 2 years. Yeah. So are you in support of this national road operation clear the road? Are you in support of it? Okay. Yes. Because I support them. Because last year, the time I come, there was too much accident on the road here. Here. This road here. Because the road was small. It was full. Yeah. But last year, the police people come again the same time like this. They clear here. Everything was normal. Yeah. But see now, people they don't want to respect the law. The law, yeah. But the car from garage they have to go. They are busy. They are come and vitesse. You hear me? Yeah. So they cannot see the road very well. But at the moment, the way they are doing, if the car is down there, they can see everybody. But the way the law do the way they do it, I'm very happy for that. It's good for us. It's good for us, but it is good for your business too. It's good for my business. Because why? My business, I'm supposed to work inside, it's not outside. Okay. I'll do my business inside, it's not outside.
So what kind of advice do you have for your fellow business guys who are doing the same thing, who used to put their stuff outside? So I just tell everybody, because now I'm here in Gambia, it's 20 years now. All my kids, they born, me have kids, 5 kids, all them they born here. Okay. So all them they are go to school. I want to see now pay permit, but my heart is Gambian now. Yeah, this is a Gambian. My heart is Gambian now. Yeah. But I inform everybody, the way they are doing is very good. I like. I inform everybody, the way the law say is supposed to respect them. Okay, you speak French, yeah? I speak French. Can you say it in the French language so that in case Je somebody... suis d'accord pour ça. Je peux parler. Je demande ce que les gens font. La police gambienne, la loi gambienne, ce qu'il fait, c'est très bien. Avant, lorsque je suis venu ici, il y avait trop d'accidents sur la route. Mais de la façon que les gens commencent à nettoyer sur la route, il n'y a pas d'accidents, beaucoup d'accidents maintenant, parce que les chauffeurs ils regardent loin de près. So, je demande tous mes clients et tous les gens qui envoient les bagages au dehors de faire rentrer dedans et travailler dedans dans le respect. Merci. Thank you very much for your time. Thank you. The platform name is Nice Gambia and he is Smile Gambia. Okay. So in case when you go to YouTube, when you type Nice Gambia or Smile Gambia, you might be see yourself in Nice Gambia. Thank you. Yeah. So what will you have to say to the viewers who are viewing around the globe? No, the way you people are doing is very good. Very good. Because maybe some people they say they are disturbed. Yes, the way they are disturbed them is very hard today, but tomorrow is good for them. Yeah. It's very good tomorrow for them. Because if the road is very clear, everybody is very happy. Yeah. You hear me? Yeah. So if English say if you don't know, you don't know. But if you know, you know. If you know, you know. Yes, thank you. Thank you very much for your time. Yes. Stay blessed. Why you know to the nak? maa ngi tudd Souleymane Diallo. Souleymane Diallo. fu ñu nekk nii fii fan la nii. fii Sukuta la. Sukuta Nema. Sukuta bu rafet waaw. Yeah, so right now, Nice Gambia and Smile Gambia ñoo fi nekk right at the moment. ñu ngi la laajte ndax Operation Clear the Road in the Gambia. Most of the countries are doing it in West Africa. Why do you support this Operation Clear the Road? La nga ko support ndax because government ñoo wax pour ñu defoon ko si ñetti weer si gannaaw. ndax yow support nga ko ndax support loo ko. Well man in other way around support naa ko. waaye in other way around tamit support ma ko. Okay. Because li ma si support mooy. li ma support mooy. li ñoo def nii rafet na baax na. because dëkk bi fu nekk a cokop. understand nga. salte bi bëri lool. understand nga. waaye da ngaa gis ne lu ma si support mooy because dama ko bëggoon a élaborer mu sori waaye dama ko mën a kii lool because time bi nekkut. understand lu ma si support mooy ndax lu ñoo def nii dina continuer wala du continuer because tey mun nañoo ñëw génnee bagage si kaw yoon bi just few months rek ñu bàyyi nit yëpp ñëwaat sampaat bi yeneen place yu ees nekk because yow su la jaralee nga tuur mun ngaa tuur nga évacuer nga jógee keneen ñëw sampa def loo xam ne defoon nga lu ëpp loolu noonu def loo xam ne defuloon xaaj bi sax ñëw indi ko si kaw yoon bi pare dara du la si fekk à dee so su nekkee ne yow léegi loolu fekk na la fa à dee léegi ñoom ndax dañoo continuer loi bi wala du continuer loolu moo ma si jaaxal waaye su nekkee luy continuer la man ànd naa si 100% man doomi réew mi la waaw dafa continuer waaw gis nga so yow carpentry mooy sa job waaw lii mooy sama liggéey lal dama dee liggéey lali piis yi nii den ak tuugu yi nii waaw man loolu laa dee liggéey mun ngaa wax sa number in case ni su buggee defar la kay 354 5527 waxati ko 354 5527 loolu laa dee so yow ñaata at yaa ngi fii si business bi 2017 laa ñëw fii before maa ngi woon Sancaba okay depuis 2014 maa ngi Sancaba okay ma jógee Sancaba 2016 ñëw fii nii si biir yaa jàmme ridim bi fu mu jeexee rek laa ñëwee nga ñëwoon fii so nga gis ne maa fi ba time bi so yow loo amal façon because nga ne support nga ko in another way support la ko in another way so sa support side bi yow loo amal pour wax sa morom business gars yi ñu xamante ne ñu ngi def business in the Gambia here because am na ñu xamante ne they don't support the Operation Clear the Road te da ngaa gis ne dañ leen mën a am free movement borom pousse yi tam dañ leen mën a dem borom tànka yi dañ leen mën a dem maire yi tam dañ leen mën a dem fine bi accident tam mu ngi wàññeeku anga nit yi comme da ngaa use sa 5 command center soo ko usee rek doo soona gis nga yàlla bu tëjee bunta rek ibi palanteer du tëj bunta tëj palanteer su ko defee rek xamal ne saa ñëw na lu soosee xamal ne dee ñëw na waaw saa yu mu ibee tëjee fii rek xamal ne dina ibi feneen understand nga soo lu ñu def nii man si man gisee ma ko lu bon because man doomi réew mi laa man depuis maa ngi nekkandu man xam naa fii naka la fa dee demee fii yëpp xamoon naa yoon yi nu mu demee soo duggee Serekunda ba léegi lu fa cokkapoon loolu moo fa nekk waaye da ngaa gis ne wàññi ne lu bëri
wàññi nañ lu bëree bëri because da ngaa gis ne jamono boobu noonu soo waree jógee fii nga dem Serekunda da nga ko dee jëlal special day because of congestion traffic understand so léegi su nekkee ne loolu wàññeeku na ba léegi da ngaa mën a dem Serekunda within 1 hour nga ñëwaat man ko sant yàlla la ok kon man maay kan kon pour ma war a toog ma ne waaw lii nekkul lu correct because man maa ngi see bénéfice kon loolu yëfi hypocrisie la understand nga soo nit moom nit nga rek nit la rek understand nga soo nekkoon si biir jànje sax sa war sax def la faa fekka am na melentaan yoo xam ne ñu ngi si biir suuf waaye effet de dañoo coob dëgg soo nit da ngaa gëm yàlla rek nga xam ne lu xew rek yàlla la jéem a tag waaw jërëjëf waay all right yàlla stay focused as they said, his veranda and then the steps to get in his shop is so close to the main road. So the guy is saying, let them leave it, he will remove it by himself. You see where the road is and where his steps are to just step on it. Show right. Follow us right now. Yes, just trying to provoke, just to show them the sign and then. Yeah, they're trying to talk to the lady there so that she will get ready to remove her car right on the road. Yeah, so close to the road here. Yeah. Thank you so much. te ngeen yegg si ñu baal rek. waaw ñu paag yëpp. ngeen paagee ko yëpp. léegi buñ joxee gannaaw. buñ joxee gannaaw ba affaire yi seeda rek mu ñëwaat. waaye man moom loolu mooy isu nag moo tax ñu taxaw fu ñu taxaw nag. incha allah waaw. te lii lu ñoo def ne du caaxaan. suñ dëkkal luwaa naka luwaay dëkk bi ñun caaxaanuñ ko. dëgg la loolu mooy. nguur gi moo tax mu jóg. so yoon bi du pour benn business. dëgg la. nekkul pour marché moo tax ñu defar yoon. yoon ñëpp am wàll si yoon si kaw yoon bi. du moto yi kese waaye businessman yow soo amee sa store bi nii ak nu mu yaatu nii nga decide for your own pour sa comfort rek nga génne ko génne benn table pour gars yi liggéey foofu noonu. loolu yow la arrangé waaye arrangé wu ñeneen ñi parce que ñi nekk seen tànk ñooñ tam am nañ ci wàll yow yaa fa amut wàlla yow mi def benn business loolu moo correct te ñooñ bu ñëwee ñu fekk table fii nii nga def ko nii il faut ñu randal table bi ñu bàyyi ko ñu dox si kaw yoon bi te fu ñu war a dox noonu pour oto yi la ah moo tax ñu taxaw from now on
yaa moom fii benn table mbaa benn wëñ buñ ko fekkee si biti yow lañ am problème wit inshallah amul problème te every day di nga gis police di criss cross inshallah xam naa ne loolu jar non loolu du ma ko def inshallah man kay ba ma génnee suma bagage ay yàgg na moo tax ñu taxaw dégg nga dëgg jërë ngeen jëf yàlla yàlla defal leen jàmm bu wax li ngeen def is correct thank you non garaaw ba jéggal leen thank you lali ngeen a génne xam naa ne seen bopp waaye li ngeen a génne sol waaye ah dañ ko dugal dégg dugaleen ko ya naka yaa nekk fi ok weñ bi ni fi nga dee wekki pono baaxul pare ko ci kaw yoon bi la dégg nga pono yi nga rimee nii dugal pono yi boy kan dugal pono yi kay ma wax ak yow man maa ngi dem maa la ñu wax rek no problème ay no din ko génne dama la wax pour yël ëllëg ah bii nii bul nangu gars yi génne ko ah demal ngeen wut si biir arañ leen si biir ngeen dugal ko pono fi ngeen a wécci pono ah pono yi nekk si biir na gars yi dugal ko da ngaa gis ne oto bu ñëw defar mun naa ñëw par ñi war a dox ah nañ créer space boobu dégg nga waa sa xale yi ñu dugal pono yi tu dafa war a set min position min man tan nana ta jantura detere nga ka sela no ko sa sela tambe so wala na te amo mo tambe la ta min du manyanda ta ya so ye talo ni ngajam be ko la bon nyando bulaji ni ta nyando li ñoo liggéey yépp ci biir lañ ko liggéey loolu pare xam nga yoon pour ñëpp la yi no xam nga nekku ne loolu lañ gis nga ñam ko def waaye foo ñu wax la benn cadre bi ci loi bi nangu ñi xam ne ñu ko def dañ ko war a bàyyi ñu xam ne nekkul di ko def ñu xam ne luñ ci liñ nekk loolu mooy dëgg parce que loi bi nangu ko boo nekkul fi sax waxal sa xale te benn kenn du génne dara ci biti di ko liggéey dégg loolu moo ñu taxawloo ci dégg liggéey naa fa foofu laa jàngee métier nag commencé liggéey ma gis ne maa ngi def a jaagal daal ma ñëw jegeñ sukuta jegeñ dem ñëw bi gën maa noppal yàlla xaalis bi gën a bari ah naka place bi gën a maaga ah yéen a be sa apprenti ñooñu tam ñu am fu ñoo ah waaye waxuma kenn dem baag wéere boy waaw boy sa boy laa wax Brigadier Baraka. Kodo do para binaka. Tamani. Ala kan. Tapi the last week when Tolena Jambe player. Because I don't know who and I don't know who can do. I'm not going to Alka can do something. So for that being the case, Faranya has to respect.
quite easy. Container bagage all most of the time more came on this roll like a whole more food, because bagage all basis are not. But covering along Calbala do for them. It's a scene of Peramalocoda, but we rather come because Nimari see the Peramocoda, Motor Body Janiana, I said, it's on looking all the motor is Telega. So for that indication, bagage all the Peramocoda. Don't form a series in front of the Coca-Cola. We do really appreciate ala me ñoo siya no kedal dolla do ko da mata kala bari abeda da bankol ma ñaan be ñim banko kan ni ma fale ata balun dangol boron ni la because I min tan ni wolo ko luwaten tol bulu watra luwa do bulu you know e kam min keten is for your own safety janin tol ba fole sila kan sio motol ni tema motol be jalal and is better te motol je so ale dun kono ale bagasol dande peran wala jana ni min betambela mo moy ni harjelon ya on sa mari hari jomo men di ban to le yaaje ko ni ko beski la parta peran ko do mo do sina ay sa awno atay continue to le ci ko ko le man kono ali ko la bunda ta ya la bala thank you so much